Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. So, can you see the slide of MCQs, sound engineering? Yes, sir. Okay, so something is happened and abruptly that meeting gets stopped. So I think some connection problem is there. Anyways, so today we are going to discuss the MCQs and numericals related to our third chapter. So how was yesterday's paper? Very easy, sir. Very Okay. easy. Okay, so those who have prepared perfectly, without any confusion, confidently you have attempted the questions, and that is a chapter test. In ISC, what we will do, before ISC, we repeat these MCQ for chapter 1 and 2, so that we can go for the revision and face the ISC perfectly. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, today we have to discuss, or I am adding now more material in your brain regarding this engineering physics. So let us discuss these things one by one. We complete this and then we will check some of the points. Today is Saturday, so we go for some discussion regarding the form filling, etc. So that part we cover in the last. So first MCQ, the walls of hall built for music concern should dash dash. So here two types of same MCQs are there. Options are different. So here when we are considering regarding the music, so we are expecting that that particular wall can reflect the sound. First thing, or it can exclude the extraneous noise. म्हणजे ती जी वॉल आहे तर तिने काय करावं तर साऊंड रिफ्लेक्ट केलेला चांगला आणि दुसरा तिचा ऍप्लिकेशन काय तर ती साऊंड प्रूफ असावी जेणेकरून बाहेरचा नॉइज आहे तर तो आत येणार नाही. तर हे दोन ऑप्शन्स आहेत which are correct one. The walls of a hall built for music concern should reflect the sound, and second is for exclude extraneous noise that comes afterwards. Then next Sabin's formula is dash dash. So can anyone tell which is the correct one? Sabin's formula. Everyone see the slide? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So which is correct option? Option number B. B. Option B. B. Any other guess? Option B, sir. So it's a symbolic and logical question. Okay, so I ask you, what is the Sabin's formula? Capital T is equal to 0.165 0.165 into V V divided by summation A into S. summation AS. Sir, option D. Option D. summation AS किंवा त्या summation AS लाच आपण काय म्हणतो, which is equal to Capital A. capital A. Now what is your guess? Okay, now summation AS means what? A1 S1 plus A2 S2 etc. Now what is the answer? Option D. Option D. Option D. All of these. All of these. It is correct one. Summation AS, capital A म्हणजेच काय, summation AS, आणि summation AS म्हणजेच काय तर A1 S1 A2 S2 etc. and the numerator is same everywhere. So all of this is the correct answer. Then next, choose the correct statement. Ultrasonic are sound waves of very long wavelength
Ultrasonic waves move faster than sound waves. Ultrasonic waves move slower than sound waves. Ultrasonic waves move with the same velocity as sound waves. Option D. Option D. Yes. Option D, sir. Ultrasonic waves are nothing but sound waves. Okay. As medium changes, some criteria changes regarding the properties, but they're having same velocity as that of sound waves. It is correct. Then what is the audible range? 20 Option Hertz. to 20,000. 20 hertz to 20 kilohertz. Option C. Option C. Option C. C. C is the correct one. Next, magnetostriction method is used to produce ultrasonic waves of frequency 20 hertz to 20 kilohertz, 20 kilohertz to 100 kilohertz, 20 hertz to 100 hertz, all of these. Option B, sir. Option B, sir. This one, Option B. Option B. option B is correct. Okay, it is correct one. तसं काय बघूया आपण 20 hertz to 100 hertz जी आहे तर ती काय झाली आपली ऑडिबल रेंज झाली. बरोबर आहे, ऑडिबल रेंजच्या मध्येच येते ती. त्यानंतर 20 hertz to 20 kilohertz ही आपली ऑडिबल रेंजच झाली. ऑल ऑफ दीज म्हटलं तर शक्य नाही. आणि 20 किलोहर्ट्जच्या पुढं जे आहेत तर तेच आपले अल्ट्रासोनिक वेव्हची रेंज आहे जी मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड आपण यूज करतो. So this 20 kilohertz to 100 kilohertz is the correct one. And we can add one more. The rod used in magnetostriction method for the production of ultrasonic waves is made up of dash dash. Nickel. Option E. Yes. Option A. A is the correct one. So you can take screenshot or this is our master copy. So answers are available there. तर हे लक्षात ठेवा की कुठेतरी मायनर करेक्शन्स किंवा काही कन्सेप्च्युअल चेंजेस असू शकतात, पण आपण हे जे डिस्कस करतोय त्याच्यावरनं जे आपले फायनल आन्सर्स असतील तर ते आपण कन्सिडर करतोय. सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लॉट. Go for the next MCQ 6 to 1 we have completed, so just maximum. Okay. To 7 so that you can see. Yes, it's perfect now. Now tell me the answer. If small f is the frequency of alternating current supplied to a coil producing magnetic field, then the rod kept in magnetic field vibrates with the frequency dash dash. 2F. Yes, 2F. it is 2F, sir. 2F. आपण हे कधी डिस्कस केलं तर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड मध्ये आपण बघतो की अल्टरनेटिंग सायकल जर आपण घेतली तर ऍट ईच हाफ सायकल दॅट रॉड व्हायब्रेट वन्स, means if the frequency is f for alternating current then it is twice than that of the alternating current, that is whose frequency is twice the vibration of the rod, ferromagnetic rod. So it is twice. So if it is f for alternating current, it is twice f for this ferromagnetic rod. So twice f is the correct answer. Next, to find the depth of C by sonar technique dash dash waves are used. Ultrasonic. Ultrasonic. So it is Option C. very difficult MCQ. The next reverberation time is dash dash of volume of the hall. Directly proportional. Directly proportional. Option C. So the answer is correct. It is directly proportional. We know that it is T is equal to 0.165 V divided by something, that is summation is. So this T is directly proportional to V. Next, to have good sound effect inside a hall, options are the reverberation time has to be as large as possible. The reverberation time has to be 0. The hall should not have any sound absorbing material. The reverberation time has to be optimum. D option. D option. Yes. So it is neither too large nor too small. It should be
optimum. So that is correct one. Next, optimum reverberation time for music is dash dash. Option 1 to 2 seconds. 1 to 2. Option Yes, C. it is 1 to 2 seconds for music, and for speech it is 0.5 to Option A. 0.5 to 1 second. So you have perfected the basic requirements. So most of the time this MCQ comes. So just perfect it. Music 1 to 2 seconds. Speech 0.5 to 1 second. Next, the walls of the hall built for music concern should आता मगाशी रिफ्लेक्ट होतं आणि तुम्हाला मी सांगितलं की एक्सक्लूड Exclude. एक्स्ट्रॉनिक नॉइज याच्यासाठी सुद्धा आपण तिची वॉल कन्सिडर करतो. नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स हॅव फ्रिक्वेन्सी ॲज दॅट ऑफ ऑडिबल रेंज, above audible range, below audible range, below as well as above audible range. above audible Above range. audible range. Yes, option D is correct. Next, ultrasonic waves are produced by utilizing dash dash piezoelectric effect, Peltier effect, Doppler effect, magneto-optic effect. Option A. Piezoelectric. Option A. Yes, Piezoelectric it is effect. a piezoelectric effect. Produce म्हणजे काय? प्रोडक्शन, मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन आणि पिझोइलेक्ट्रिक हे प्रोडक्शन मेथड्स आहेत. डिटेक्शन मध्ये काय? सेन्सिटिव्ह फ्लेम, कुन्स ट्यूब, थर्मल डिटेक्टर आणि परत एकदा पिझोइलेक्ट्रिक. नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रॅव्हल विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, मोर दॅन वेलोसिटी ऑफ साऊंड वेव्स, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साऊंड वेव्स, लेस दॅन वेलोसिटी ऑफ साऊंड वेव्स. So it is Option C. equal to velocity of sound waves, of course. So these are the answers. We move to the next slot. Then next series show ultrasonic waves produced in a medium can be detected by dash dash. A telephone, Kunst tube, Quink's tube, spectrometer. Option B. So it is detected by Kunst tube. The next, the waves used in sonography are ultrasonic waves. State the correct answer. Ultrasonic are sound waves of very long wavelength, of very high frequency, move faster than sound waves, move with the velocity of light. Option B. So what is the first property of ultrasonic waves? They are highly energetic. Is it correct? Yes, sir. So if they are highly energetic means frequency is high. Okay. Option B. Now what is third property? If you remember, third property is due to their small wavelength, diffraction is negligible. Okay, so wavelength is small, so long wavelength is the incorrect. It is small wavelength or high frequency you can consider. Next, the persistence of audible sound after the source has stopped to emit sound is known as Reverberation. Reverberation. it is called as reverberation. Then the time taken by sound to fall 1 to 1 millionth of its intensity just before the source is cut off is known as Reverberation time. reverberation time or time of reverberation. Then the absorption coefficient is measured in dash dash unit. WOU. Option number C. C. OWU. Option C. Option C. It is option C. That is open window unit. Then capital sonar stands for Option A. Option A. A. Sound Option navigation A. and ranging, solar navigation and ranging, none of this. Sonic detection and ranging. So these are the points. So
We have to move further to complete the MCQ part, and then we go for numerical solving. Next, the ultrasonic waves exhibit dash dash. Just I have told you what is the third property. Negligible diffraction effect. Option B. Yes, Option they're B. having negligible diffraction effect due to their small wavelength. ही आपली third property तुम्ही बघू शकता नंतर. The acoustic diffraction method is used to determine the. आता हा actually content beyond the syllabus आहे. आधी हा point होता पण आता नाहीये. पण याच्यामध्ये आपण काय करतो तर wavelength of ultrasonic waves काढतो आपण याच्यात. Okay. The acoustic diffraction method is used to determine the wavelength of ultrasonic waves. आता ही acoustic diffraction method म्हणजे काय तर तुम्हाला मी हे समजावून सांगितलेलं acoustic gratingच्या स्वरूपात म्हणजे काय लिक्विड कॉलम आहे त्यामध्ये डेन्सिटी आहे लिक्विडची त्यानंतर आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करतो त्यानंतर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न तयार होतो आपण इथं सोर्स आहे लाईट पास केली की आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो सो ऑल दिस इज नथिंग बट acoustic diffraction method. तर हे आपण कशासाठी काढतो तर अल्ट्रासोनिक वेव्हची वेव्हलेंथ डिटरमाइन करण्यासाठी हा एक्स्ट्रा क्वेश्चन किंवा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कन्सिडर करा. The sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called as ultrasonic waves. Ultrasonic wave. According to Sabin, reverberation time is directly proportional to dash dash. Volume. Volume. Yes, volume. मगाशी तुम्ही बघितलं असेल आपण काय केलं तर याच्या उलटा होता. ठीक आहे. व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आहे तर त्याच्यामध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हे आन्सर होतो इथं व्हॉल्यूम हे आन्सर. Now give me the next answer. Sound waves having the following frequencies are audible to human beings. Option A. Which is correct? Yes. Option? No, sir. Option C. Option C. Option C, sir. Option C. Option C. It's 5000 hertz. 5 hertz म्हणजे below audible झालं. 27 म्हणजे option above B. audible झालं. 50,000 म्हणजे सुद्धा above audible झालं. B. Next, to find the depth of C by sonar technique, dash dash waves are used. So it is ultrasonic. The sound waves with frequency less than 20 hertz are called Question as 28 चा option काय दिलाय? the sound waves which are having frequencies less than 20 hertz are called as Infrasonic wave. Sir. infrasonic waves. Okay. Sir. Hello. Sir 28 question चा answer काय आहे? काय म्हणताय? 28 number question चा हा answer. हा. त्याचं काय explanation का? हा. Sound waves having the following frequencies are audible to human beings. आपली So रेंज option किती B आहे? येणार ना? 20 hertz to 20,000 hertz. ठीक आहे 20 hertz to 20,000 hertz. तर आपल्याला यात कुठली फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट करायची तर जी ह्युमन साठी ऑडिबल आहे. ठीक आहे. मग 5 hertz म्हणजे याच्या खाली गेली. 27,000 म्हणजे ह्याच्या वर गेली. आणि 50,000 म्हणजे सुद्धा ह्याच्या वर गेली. बरोबर आहे का? Yes. Yes. हा म्हणजे राहिलं काय तर 5,000 म्हणजे ही 20 to 20,000 च्या मध्ये आहे म्हणूनच ह्युमन ऑडिबल आहे आणि that's why it is correct. So these are the MCQs. Now we discuss the numericals. So we start with the first one. I read it. A cinema hall has a volume of 7,500 meter cube. What should be the total absorption in the hall if the reverberation time of 1.5 seconds is to be maintained?
आपल्याला इथं काय करायचं तर टोटल ऍब्सॉर्प्शन काढायचं. टोटल ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे कॅपिटल ए. सो हिअर वी नो द इक्वेशन फर्स्ट. What are the given things? Volume is given and time of reverberation is given. It is very simple. The remaining quantity we have to determine, that is total absorption. The total absorption म्हटले म्हणून आपण इथे कॅपिटल ए घेतलं. समेशन एस सुद्धा आपण वापरतोय परत. So T is equal to 0.165 V divided by capital A. A shift to LHS. Remaining quantities here, and you just calculate and check whether it is correct or not. करेक्ट आहे सर. Yes. So it is a very simple numerical. So this type will come as a your 1 mark MCQ also. So just to be prepared for this. So I shift to another one, and we will cover this also. So next is the average reverberation time of hall is 1.5 second. And the area of the interior surface is 3340 meter square. If the volume of the hall is 12,000 meter cube, find the absorption coefficient. आता यात परत एकदा काय बघायचं, गिवन थिंग्स काय आहेत. व्ही दिलेला आहे, कॅपिटल टी दिलेला आहे आणि एस दिलाय, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. काय काढायचं आपल्याला, ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्हणजे कॉन्स्टंट काढायचं आहे. सो समेशन एस, ए शिफ्ट हियर, remaining quantities are here, and after calculation we can get the answer. So everyone calculate and tell me whether it is correct. करेक्ट आहे सर. बरोबर आहे का? Yes, sir. ओके. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की याच्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, तर फक्त हे इक्वेशन माहिती पाहिजे. कॅपिटल T is equal to 0.165 V divided by summation AS, where T is time of reverberation, V is volume, A is absorption coefficient, S is area of reflecting surface, and this summation AS is nothing but capital A. Okay, so shall we proceed? Yes sir. Yes, sir. Okay. So now take this example. Same pattern, values are different. An auditorium of volume 6,525 meter cube has reverberation time 2.1 second. If the total absorbing material surface area in the hall is 4,980 meter square, find the coefficient of absorption. So here V is given, that is 6,525 meter cube, capital T 2.1 second, and S 4,980 meter square. So put the values here. We have to calculate A. So after putting the value, we can get the answer as 0.1029. So everyone check whether it is correct. करेक्ट आहे सर. तर याच्यावरून लक्षात आलं असेल की हा जो चॅप्टर आहे साऊंड इंजिनिअरिंग, तर त्यामध्ये हे जे इक्वेशन आहे कशाचं, तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन, तर त्याच्याशी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आहेत. Okay, so I hope that you are getting it clearly.
Shall we proceed? Yes. Yes, sir. Now let us make it difficult by adding certain conditions and then understand it in another style. So one correction is there only. I can just skip this part. Calculation बरोबर आहे. ही व्हॅल्यू येते ऍक्च्युअली 4.3 घेतली पाहिजे. तर मी 4.2 कन्सिडर केली. So if you take 4.3, then this answer gets changed, and it is correct also. So I just skipped that. So that is a mathematical editing, but we try to understand the concept first. So I read the problem, important one. So listen carefully. For an empty hall of size 20 by 15 by 10 meter cube, the reverberation time is 3.5 seconds. Calculate the absorption coefficient of the hall. Full stop. What area of the hall should be covered by the curtain so as to reduce the reverberation time to 2.5 seconds, given the absorption coefficient of curtain cloth is 0.5. So here we have to calculate two terms. First, the absorption coefficient of an empty hall, and second, area of the wall to be covered with the curtain. So let us try to understand this. तर आपल्याला इथे काय दिलेलं आहे, व्हॉल्यूम दिलेलं आहे एम्प्टी हॉलचा. किती साइज आहे, 20 by 15 by 10 मीटर क्यूब. तर या एम्प्टी हॉलचा रिव्हर्बरेशन टाइम काय आहे, 3.5 सेकंड याचा रिव्हर्बरेशन टाइम आहे. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय, तर कॅल्क्युलेट द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द एम्प्टी हॉल. इथं फर्स्ट पार्ट आपला संपतो न्यूमेरिकलचा. सेकंड काय, व्हॉट एरिया ऑफ द हॉल should be covered by the curtain so as to reduce the reverberation time to 2.5 seconds, given the absorption coefficient of curtain cloth is 0.5. तर इथं आपण काय म्हणतोय, what area of the hall should be covered by the curtain. म्हणजे त्या हॉलचा किती एरिया कर्टन म्हणजे पडदा तर यानं कव्हर केला पाहिजे, ज्याच्यामुळे काय होईल, so as to reduce the reverberation time to 2.5 seconds. म्हणजे रिव्हर्बरेशन टाइम किती होईल तर 2.5 सेकंड होईल. कितीचा, 3.5 चा किती होणार, 2.5 होणार. आणि आपल्याला काय दिले, तर त्या कर्टन क्लोथचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपल्याला दिलेला आहे, तो किती, 0.5. नाउ फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस and then we go for the second one. So what are the given things? First, V, that is volume. It is 20 by 15 by 10 meter cube. Then first time of reverberation for an empty hall, it is 3.5 seconds. Then second time of reverberation, that is T2, it is 2.5 seconds. And small a for cloth, in bracket we have mentioned it is 0.5. पहिला पार्ट आपल्याला काय काढायचं आहे, तर कॅल्क्युलेट द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. स्मॉल ए काढायचं आहे कशासाठी, एम्प्टी हॉल साठी. त्याच्यासाठी इक्वेशन काय, कॅपिटल टी इज इक्वल टू 0.165 व्ही डिवाइडेड बाय कॅपिटल ए. कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू आपण काढतो पहिल्यांदा 0.165. व्ही म्हणजे किती, 20/15/10 चा एरिया आहे त्या हॉलचा. आणि T1 आपण याला म्हणूया, दिस इज T1 यू कन्सिडर. सो दिस T1 इज 3.5 सेकंड. तर हे कॅल्क्युलेट केल्यावर आपल्याला कॅपिटल ए काय मिळतोय, तर 141.42. याच्यावरून आपण ऍव्हरेज ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्हणजेच ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट काढतो. आपल्याला माहिती कॅपिटल ए इज नथिंग बट समेशन एस, दॅट इज ए इंटू एस. सो व्हॉट इज मीन बाय ए, ए इज नथिंग बट कॅपिटल ए डिवाइडेड बाय एस. Is it clear? Shall we proceed? Yes, sir. Now small a is equal to a upon s. तर ही आपण इथं व्हॅल्यू काढतोय. तर पहिल्यांदा सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करून चेक करा की कॅपिटल ए बरोबर आहे का. Then we proceed. आहे सर. Yes, it is 141.42. We have considered. आता इथं काय केलंय बघा, लिसन केअरफुली. तुम्ही म्हणाल की सर हे डिनोमिनेटरला काय दिसतंय, तर हा एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे आणि 2 इंटू ब्रॅकेट का केलंय ते पण आपण डिस्कस करू.
सो स्मॉल a इज इक्वल टू कॅपिटल A अपॉन S हे तर आपल्याला माहिती आहे. कॅपिटल A ची व्हॅल्यू जस्ट आपण आता काढली. आता S म्हणजे काय तर एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी आपण हा हॉल जो आहे तर तो ड्रॉ करूया. Okay, so we have to consider this as hall. किती आहे समजा हा आहे 15, हा आहे 20, हा आहे 10. साइज तीच आहे का 20/15/10 बरोबर. तर एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपण काढतो. तर इथे तुम्ही बघू शकता की 20/15, त्यानंतर 15/10 आणि त्यानंतर 20/10 हे आपण सरफेसेस घेतलेले. आता जर आपण फ्लोर घेतला, फ्लोअरचा एरिया, तर तो किती येणार 20/15 बरोबर आहे का? येस सर. Yes, sir. पण जसा फ्लोअरचा एरिया तसाच सिलिंगचा पण एरिया असणार आहे. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Means if this area is 20/15, then this area is also 20/15. That's why it is 2 into 20/15. Similarly 15/10, 15/10 म्हणजे हा पोर्शन बॅक साइडचा आणि हा फ्रंट साइडचा. सो 15/10 that's why 2 into 15/10. आणि 20/10 म्हणजे काय तर हा पोर्शन 20/10 तसाच हा पोर्शन येणार 20/10. त्यामुळे आपण याला काय करतोय 2 into 20/15 प्लस 15/10 प्लस 20/10 ब्रॅकेट कंप्लीट. Getting this one? येस सर. येस Now you calculate and tell me whether it is correct. Small a. Sir. It is correct. Yes. So we are getting now absorption coefficient which is 0.108. आता हा आपला पहिला पार्ट झाला. असे जे न्यूमेरिकल्स असतात तर ते 5 मार्कासाठी विचारले जातात, ज्याच्यामध्ये 2-3 क्वांटिटीज काढायचे असतात. ठीक आहे, तर त्या टाइपचा आपण इथं डिस्कस करतोय. सो this small e is 0.108. Now this is our first part जो आपण कंप्लीट केला. Now let us go to the second one. यामध्ये आता कंडिशन आपण चेंज केली. इथं आपण काय म्हणतोय what area of hall should be covered by curtain. म्हणजे जर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन आपल्याला कमी करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल तर ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल कुठेतरी ऍड करावं लागेल. तर त्याच्यामुळे टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी होणार. जर आपण कर्टन जर ऍड केलं तर त्यामुळे टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी होणार. मीन्स जर आपण आपला हॉल कन्सिडर केला जर आपण इथला हॉल आहे तर त्याचा जो एरिया आहे फ्रंट असेल किंवा साइड असेल तर इथं कुठेतरी कर्टन आपण काय केलं कव्हर केलं, जेणेकरून काय झालं तर ऍब्सॉर्प्शन वाढलं. ऍब्सॉर्प्शन वाढल्यामुळे टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी झालं. सो व्हॉट एरिया ऑफ द हॉल शुड बी कव्हर्ड बाय द कर्टन सो एज टू रिड्यूस रिव्हर्बरेशन टाइम टू 2.5 सेकंड. म्हणजे 3.5 होता त्याच्या 2.5 सेकंड झाला. गिवन द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ कर्टन क्लोथ. कर्टन क्लोथचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपल्याला दिलेलं आहे. तर इथं काय केलंय आपण बघा आता, तर इक्वेशन तेच आहे, लॉजिक पण तेच आहे, फक्त आपण व्हॅल्यूज जे आहेत तर ते काय करतोय ते पुट करतोय. ठीक आहे, रिमेनिंग इथं आपण काय केलं बघा तर T इज इक्वल टू, आता ह्याला T2 म्हणूया आपण, T इज इक्वल टू 0.165 V डिवायडेड बाय समेशन AS. हे पण समेशन AS च आहे, फक्त इथे कंडिशन काय ते आपण चेक करूया. तर इथे आपण 141.42 लिहिले, ते म्हणजे काय तर टोटल ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एम्प्टी हॉल. आणि यात आपण काय ऍड केलंय 0.5 into S. 0.5 म्हणजे काय तर स्मॉल a कशाचं कर्टन क्लोथचं, आणि S म्हणजे काय तर एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपल्याला काढायचा. आता याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय तर मगाशी आपण बघितलं की समेशन AS आपण कॅपिटल A म्हणून सुद्धा लिहितो, पण समेशन AS म्हणजे काय असतं तर A1 S1 प्लस A2 S2 प्लस एटसेट्रा.
तर इथे तुम्ही हे कन्सिडर करू शकताय की A1S1 म्हणजे काय, तर हा आपला एम्प्टी हॉलचा टोटल ऍब्सॉर्प्शन A1S1 प्लस A2S2 म्हणजे आपण याच्यामध्ये ऍड केलंय. आता कशाला ऍड केलं तर या कर्टन क्लोजला, त्यामुळे त्याचा आपल्याला ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आणि एरिया कन्सिडर केला पाहिजे. ही गोष्ट लक्षात आली का? येस सर. ठीक आहे. तर आपल्याला कर्टन क्लोजचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट दिलेला आहे आणि एरिया आपल्याला काढायचा. सो रिमेनिंग थिंग्स आर विथ अस, जस्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ S. सो you want to write these steps, you can write, but you calculate this one and just tell me whether we are getting this answer, that is area of reflecting surface is 113.16 meter square. check करा बरोबर आहे का? करेक्ट आहे सर. Yes, so it is correct one. कुठेतरी लिहून घ्या A1S1 plus A2S2 हे लक्षात ठेवा. म्हणजे जर डिनॉमिनेटर काय केलं लक्षात येत नसेल तर A1S1 म्हणजे काय, टोटल ऍब्सॉर्प्शन फॉर एम्प्टी हॉल. एम्प्टी हॉलचा आपल्याला कन्सिडर केलंच पाहिजे, प्लस आपण त्यात हे ऍब्सॉर्प्शन आणि एरिया ऍड करतो. हे आपण केलं म्हणूनच 3.5 चा काय झाला, हा 2.5 झाला. ओके, सो वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस वन. So I hope that you have calculated and you got the answer. येस सर. Now I just change the values and you tell me the new answer. If V is 25 by 20 by 15, consider then this is 3.7, this is 2.7, this is 0.6. now tell me the new values. You calculate, take your time and tell me the values. कॅपिटल ए ची किती येते बघा. आता इथं माझ्याकडून चूक झाली, तर इथनं 2 डिजिटच कन्सिडर करा. जर मोर दॅन 5 असेल तर त्याला एक ऍड करा इथं. त्यानंतर स्मॉल ए ची व्हॅल्यू बघा येते, and then what is the value of S. So you calculate, take your time and tell me first value, that is capital A, second value small a, and third value small s. Anyone calculated capital A? 334.4 .459. 459. 334.45. 45. Yes. 334.45. What is small a? Value of small a is, so it is in front of you. You have to just put the new values and you can get the answer.
Tell small h value. Calculated. Zero point 142, sir. 144. Is it correct? 142, sir. 142. Yes, sir. Point 142. बरोबर आहे का? Give response, other student. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now last value. So take your time. Everyone try. Make mistakes, no problem. But you should try. If you are just observing the slides and doing nothing, so it creates problem in future because you have to solve the things. आता हीच व्हॅल्यू इकडे वापरायची. कर्टन क्लोथ 0.6 आहे. G2 आहे 2.7. .7 25 by 20 by 15. त्यानंतर इथे येणार 334.45. लिहितो. 334.45. हे येणार 0.6. एस ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. Anyone? If you have calculated, otherwise take the time, no problem.
206.472. 206 472. 0.47. बाकीचे स्टुडंटची काय व्हॅल्यू? ब्रॅकेट मध्ये ची व्हॅल्यू आहे ना ऍज इट इज. त्याच्या 2.7 ला हे न मल्टिप्लाय करा प्लस 2.7 ला हे न मल्टिप्लाय करा. ही व्हॅल्यू इकडे शिफ्ट करा. 0.5 इंटू 2.7 इंटू एस येणार आणि त्यानंतर याचा भागाकार झाल्यावर जी व्हॅल्यू येईल तर ही इकडे शिफ्ट करा. किती ते चेक करा. $206.472. Is it correct? So I think this value of S is correct one. Any other student? Any other response? So you can take screenshot of this slide and you can calculate afterwards, no problem. Consider as a homework. Okay, sir. Just check the attendance. Number 3. $16, $20, $45, $48, we are present. So C3 batch from 43 to 62 all have submitted the scholarship forms. Those who are not eligible, you ignore please. Anyone is remaining? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so those who are still remaining, so please submit that scholarship form. And those who have submitted, you have sent me the copy on WhatsApp, but some students have sent me the scholarship copy only. So your documents are also required. So I request all the C3 batch members, those who have completed scholarship form successfully, you please resend me your scholarship PDF, तो फॉर्म जो आहे तो, आणि त्याच्याबरोबर जे डॉक्युमेंट्स तुम्ही अटॅच केलेले तर त्या सुद्धा कॉपी मला स्कॅनर्ड कॉपीज जे आहेत तर त्या व्हॉट्सअपला अपलोड करून पाठवून द्या रेकॉर्डसाठी. ठीक आहे? Okay, sir. Okay, sir. So is it correct, third one, 206.47? Shall we lock it? Yes, sir. Yes, sir. Or any other have any other answer? 206.47.
I think it is correct one because we have increased the numerator value here. This also. So let us check. We can continue in our next lecture. If we have some conflict from your side, check करा तुम्ही तुमच्या साइडनं. जर कोणाचं काय ऑब्जेक्शन असेल तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस करू. So today we stop here.